Hello students, today's class is for class 11 English and the chapter or the poem that we are going to explain today is a photograph from your NCERT book Hornbill. The poem Photograph is written by Sherley Toulson. So what is there in the poem? Let's just get an idea about the poem first. Sherley Toulson here actually mentions about a photograph that is a photograph which is being pasted in a photo frame, in a stiff cardboard photo frame, where the mother of Sherley Toulson, along with her two sisters, when the two sisters when accompanied Sherley Toulson's mother to a holiday in a sea beach, that time that photograph has been taken, and the photograph is now pasted there in the inside a photo frame, and the photograph was taken by the uncle of Sherley Toulson's mother. So what the situation was that time, and Sherley Toulson very ably, very nicely, she describes the what might be the feelings of her mother when she sees or when she looks at the photograph after long years. So this is really a very nice depiction of the ideas and thoughts by Sherley Toulson. So let's read the lines of the poem, and go on explaining the poem as such. If you have the book, please open it. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. Now, what Sherley Toulson says that at that moment of time, when the photograph was taken, when the snapshot was taken, at that time, the narrator's mother, I mean Sherley Toulson's mother, was only 12 years of age. She was just a mere girl, and she accompanied her two cousin sisters, Betty and Dolly, with her, along with their uncle, to the sea beach. It was a holiday and they were enjoying the seashore so nicely. I mean, whenever you two also visit seashores, we normally go paddling there. Paddling means moving on barefoot. Okay, paddling means walking or moving barefooted in shallow water. That is paddling. Paddling. Please, you see, paddling means walking barefooted. Barefooted in shallow water. Remember this. This is very important. Walking barefooted in shallow water. So this you can see, walking barefooted in shallow water. So this is what is called paddling. People normally go for paddling whenever they visit seashores and sea beaches. It's really very amazing and very interesting and very nice to enjoy that moment. So the same thing happened to Sherley Toulson's mother as well. Sherley Toulson's mother also visited that place during her holidays when she was just a mere girl of 12 years of age. Okay, and her cousins were quite younger to her. She was the bigger girl. She was the big girl. That is, she was the elder of all the three girls. Okay, so Sherley Toulson's mother was there. She was standing over there, and along with her, two cousin sisters were there. One's name was Dolly, and the other's name was Betty. And both the two younger sisters were holding the hands of the mother of Sherley Toulson. Okay, so the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Now, the photo frame is being put there inside the house, inside the chamber of Sherley Toulson's house. And whenever Sherley Toulson looks at the photo frame, she mentions that what is cardboard? Cardboard means a stiff kind of paper, isn't it? With that stiff paper only, the photo frame is being made. So she is saying the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Because whenever you look at the cardboard, what does that mean actually? Do you actually look at the cardboard? No, actually what the poetess here means is that you are looking at the photograph which is being pasted or being stuck there inside the
cardboard frame, photo frame. Okay, so the poetess says that the cardboard shows me, whenever I look at the cardboard, it shows me how it was when the two girl cousins went paddling, how it was actually for them, how they enjoyed that moment when the two girl cousins, along with my mother, they went paddling there in the sea beach, they went paddling there in the seashore. Paddling means, I told you earlier also, paddling means walking there barefooted, because it becomes very difficult to walk with your shoes on when you are walking in the beach, isn't it? So the same thing, actually the same condition prevailed that moment also when Shirley Toulson's mother also was enjoying her sea holidays. So she says, each one holding one of my mother's hands. I mean, the two cousin sisters were there with Shirley Toulson's mother, the poetess's mother, and both the two younger cousin sisters, they were holding the hands of the elder sister. Who is the elder sister over here? Shirley Toulson's mother. I hope up to this is quite clear to you. And she, the big girl, some 12 years or so. Now, who is this she? The person, the girl who was holding the hands of her two younger sisters. This girl is none other than the mother of Shirley Toulson. So they say the cardboard, I'm just repeating these four lines, please you to listen to it and let me know whether you have understood it or not. If you have any problem, if you find any difficulty in understanding, please write that in the comment box and ask me. The cardboard means the photo frame. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And she, the big girl. My mother, being the big girl, she was holding the hands of her two younger sisters, two cousin younger sisters. Okay, so the big girl was about 12 years of age. So up to this is quite clear to you, I hope. Next is, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. So what did these three girls do that time? That moment, these three girls were standing and they were posing for the photograph. They were posing for the snapshot that their uncle was going to take for them. Okay, whenever you go somewhere, whenever you visit some places, always we try to cherish that memories. And how can we cherish that memories also later on? By taking some photographs from that moment, because those photographs only will make us remember and reminisce our past, make us or help us in recalling those past days, isn't it? Though similarly, the mother of Shirley Toulson also, when she accompanied during her holidays, when she accompanied her two little cousin sisters to the sea beach, they were posing for a photograph. They were posing for a photo shoot. Okay, and the camera and the uncle camera was there in the hands of their uncle at that moment. So Shirley Toulson's mother was posing along with her two younger sisters, two younger cousin sisters, for the photograph, for the photo shoot. Okay, and who was taking the photograph? Their uncle was taking the photograph. Okay, now what happened? You see, all three stood still to smile through their hair. They were standing still actually because they were posing for the photo shoot. Now you see what is said, through their hair. What does that mean? If you visit some sea beaches, or if you visit some seashore, you can see that the gust of wind will not let your hair remain as it is. It won't remain perfect, isn't it? So it would just fly here and there. It would just move, come to in front of your face and all. So what is said is that all three stood still to smile through their hair, because you cannot, if you also remain still for the photo shoot, but your hair will not allow you, your hair will not remain still, isn't it? It will just move and it will just come in front of your face. It will cover your face. And what the girls were doing? The girls were smiling, and from the snapshot, from the photo shoot, from the photograph, it could be seen that they were smiling through their hairs, because their hairs were just covering their face on account of that strong wind that flows normally when you are there in the ocean or near the ocean or near the sea. Okay, so
And she, the big girl, some 12 years or so, up to this, it was clear, you told, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. Uncle was holding the camera in his hand. A sweet face, my mother's, that was before I was born. Now, what the poetess says that whenever I look at the photograph, I see that my mother's face was quite sweet. It was really so sweet because she was just a mere girl that moment. And she had all the lusters, all the glamours that a girl should have in her faces. Because when you are a girl, when you don't have to bother about your family troubles and family problems, when you don't have to carry the burden of your family, you can be very happy in your life, isn't it? So this is said actually. The Charlie Toulson also says that when I look at the photograph, when I see the face of my mother when she was just a mere girl of 12 years of age, her face was so sweet, my mother's. That was before I was born. Now, the thing is that, yes, when the mother was only 12 years of age, Charlie Toulson was not at all born. So she says that when before my birth, she was just a girl and her face was so sweet at that time, but I was not born at that time, Charlie Toulson says. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Now, these two lines are very important. Please pay heed to what I say. She says, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet, you see. Actually, through this poem, Charlie Toulson actually tries to bring about a contrast between the permanence of nature with that of the transience of human life. Transience means temporary. Transience means temporary, okay? So if transience means temporary, you see, what is said over here? It is said, and the sea which appears, how actually this contrasting image is being created so nicely. She has brought forth this contrasting image. She says, and the sea which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. You see the picture actually. If I draw, I am not very good at drawing and painting, but even then I am trying to do it for your better understanding. See, if this is the seashore and the three girls were standing out there, okay, three girls were standing out there, and the elder girl, that is Charlie Tolson's mother, she is holding the hands of her two cousin sisters, isn't it? And they are posing for the photograph. We can see. And all these three girls, they are smiling. They are, in order to give a good, a facial feature, in order to give a good look, they were smiling at the cameraman. And so we could see that Charlie Tolson also says that the face of my mother was so sweet at the time when the snapshot was taken, when the photo shoot was done. Okay. Now comes the third thing. The next part, which is very important to understand. When they were standing there, they were paddling. I told you what paddling means. Paddling means walking barefooted in shallow water. So they were walking, isn't it? Now you see, walking in shallow water. Shallow water means the water of the sea. And who were walking? The human beings were walking. If you consider the lifespan of human beings, it cannot be more than 100. In very rarest of the rare cases, we see that it crosses sometimes 100, but it can never be 100 otherwise. But if you consider the lifespan of a sea, it's really, really cannot be counted. We cannot say that it has got some end also even, isn't it? If you ever visited, sea beach or any sea or any place where you can just enjoy the sea water, isn't it? So if it is there when you were a very small kid
And even if you visit the same place now only, you will find some differences. You won't find the difference. You can't just differentiate the seawater then and now, but you can differentiate the place by the buildings that has been built nearby, isn't it? Or the township, or any shopping malls, or some resorts or hotels. By that only you can just say that yes, earlier when I came to this place it was not there, so it has got changed, isn't it? But if you just look at the sea, you cannot actually distinguish the looks of the sea that time and now. So it cannot be actually said that yes, it has changed at all. We say that the sea does not change at all. But what changes? Human lifespan. It's so small. When we compare the lifespan of human beings to sea. So the poetess says that the sea has not changed. The sea does not also change, you can say. And here the poetess actually tries to focus on the permanence of nature. That the sea does not change. It is the human beings which cannot live, which cannot sustain for a longer time. But in spite of that fact, the sea water is as if washing the feet of these three girls. Three girls are the representatives of human beings. So what the poetess says that the sea water, that the waves or the tides or the sea water is washing away the feet of the human beings. So human beings who are actually not permanent, we call them as mortal. They have got a very short lifespan when we compare that with the lifespan of natural beings like sea. So the permanence of nature is being contrasted with the transience. Transient means temporary. So transience of human life. This has been compared. This contrasting image has been brought here. Now let's see. And the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. আমি আরেকটু যদি অন্যভাবে কথা বলি, একটু যদি ডিফার করে কথাটাকে বলি, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. Other than walking there, other than paddling in the sea water, we also sometimes, not necessary that always we move when we go and visit the seashores, not necessary, and that we always just walk in the sea water. Sometimes we walk in the sandy beaches also, isn't it? And when you walk in the sandy beach and there you leave your footprints, তোমাদের পায়ের ছাপ পড়ে যায়। সো যখন পায়ের ছাপগুলো পড়ে যায়, পায়ের ছাপটা পড়ে যাওয়ার ঠিক পরের মুহূর্তেই যখন ঢেউটা চলে আসে, ঢেউটা এসে আবার পায়ের ছাপটাকে মানে যখন ঢেউটা ফিরে চলে যায় তখন কিন্তু আমরা পায়ের ছাপটাকে দেখতে পারি না। তো এখানে comparison, when the comparison is made not only with the short span of human life but also with the footprints of human beings that does not last longer. Hope it is clear to you now. Just read the stanza once again so that if you have any problem you may ask me. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. The uncle was holding the camera in his hand. A sweet face, my mother's. That was before I was born. It's just a past now. Isn't it? Mother's childhood is also a past, you see. If you divide, if you classify, if you divide human life into several parts, you can say childhood comes in the former stages of human life, and adulthood and old age comes in the later part of human life, after which a human being dies. Isn't it? The lifespan gets over. Isn't it? So it is said, you can say here also the temporary state of being is being mentioned. Temporary state of being means the temporary state of human beings also. Human beings cannot live for a longer time.
That is also mentioned by Sherley Toulson, and it becomes very clear Sherley Toulson actually why Sherley Toulson takes the examples of the sea also, because you see মানে কখনো হয় দেখবে তোমাদেরকে যদি কখনো মিষ্টি খেতে দেওয়া হয়, এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি, সাপোজ ইউ আর আস্কড টু হ্যাভ সাম সুইট ডেজার্টস, তো সুইটটা যখন খেয়ে নিলে তারপর কিন্তু পরের যে মিষ্টিটা থাকবে, আবার যদি তোমাকে মিষ্টি খেতে দেওয়া হয়, অন্য কোনো চা খেতে দেওয়া হয়, তুমি চাটা যদি মিষ্টি দিয়েও চা বানানো হয়, ইউ ওয়ন্ট এনজয় দ্যাট টি, তোমার মনে হবে সেই চায়ে চিনি নেই, বিকজ তুমি যখন চিনি দিয়ে একটা মিষ্টি যখন খেয়ে নিচ্ছ, তার পরের মুহূর্তে কিন্তু তোমার কাছে মনে হতে পারে চায়ের মিষ্টিটা কম, বিকজ তুমি তার থেকে বেশি মিষ্টি অলরেডি ইউ হ্যাভ ডিভোর্ড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ এনজয়েড। তো একই কথাটা বলছি যে আমাদের এখানে যখন বলা হচ্ছে যে আমরা যদি বলি এখানে টেম্পোরারি স্টেট অফ হিউম্যান বিং, বারবার বলি যদি হিউম্যান বিং এর লাইফ স্প্যান ছোট, হিউম্যান বিং এর লাইফ স্প্যান ছোট, তুমি কিন্তু তখন মনে হবে হিউম্যান বিং এর লাইফ স্প্যানকে এত ছোটই বা কেন বলা হচ্ছে, কারণ তার থেকেও তো অনেক অল্প স্প্যানের তো অনেক কিছুই আছে, তোমার কাছে কিন্তু অতটা তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি একটা বিষয় মানে তোমার কাছে কখন মনে হবে যে হিউম্যান বিং এর লাইফ স্প্যান সত্যি ছোট, যখন তোমাকে তার সাথে একটা বড় কিছুর সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, যখন বলা হচ্ছে নেচারের পার্মানেন্সের কথা, তার সাথে হিউম্যান বিং এর লাইফ স্প্যান সত্যি খুব খুব ছোট। আমরা যেরকম আরো কিছু এক্সাম্পলস নিই, যেরকম আমাদের ক্যাজুরিনা ট্রি নিয়ে যদি আমরা পড়ি, ক্যাজুরিনা ট্রি এর মধ্যে আমরা দেখেছি ওখানে এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে ক্যাজুরিনা ট্রি এর কথা, তরুদাত বলছিলেন বড় ডেলে ইউ ট্রিজ আছে, সেই গাছগুলো হচ্ছে প্রায় ১,৫০০ থেকে ২,০০০ কি ২,৫০০ বছর পুরনো গাছ, বলছে দিস ট্রিজ আর ইমর্টাল। এবার প্রশ্ন হলো ক্যান এভার is it possible that the trees can be immortal? Can never be possible. So এটা কখনোই সম্ভব না যে trees can be immortal, but when the lifespan of these trees are compared to human life, সেখানে কতগুলো জেনারেশন চলে আসছে, প্রচুর জেনারেশন চলে আসছে, যদি ১,৫০০ থেকে ২,০০০ বছর পুরনো গাছ হয়, তার মধ্যে কতগুলো হিউম্যান জেনারেশন চলে আসবে, তো হিউম্যান জেনারেশনসের সাথে যখন কম্পেয়ার করছি, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের কাছে মনে হবে যে সেই গাছটা একদম পার্মানেন্ট, বাট হিউম্যান লাইফ ইজ টেম্পোরারি। এখানে সি এর কথা বলা হচ্ছে, when we visit the sea places and sea tourist places where there are so many seas and oceans and all, so when you visit those places after even many years, তুমি কিন্তু অত চেঞ্জ গুলো কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে না, you won't find out the changes in the sea water level or anything like that, কারণ চারিদিকে তো বালি আছে, তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে না, তুমি কি শুধু চেঞ্জগুলো দেখবে, পেছনের দিকে দেখবে যে টাউনশিপের মধ্যে কি কি চেঞ্জ হয়েছে, বলবে ওখানে শপিং মল ছিল না যখন 15 ইয়ার্স আগে আমি এসেছিলাম, এখন ওখানে বড় বড় রিসর্ট হয়েছে, বাট আমরা যখন এসেছিলাম তখন রিসর্ট ছিল না, জাস্ট লাইক দিস অনলি তোমরা বুঝতে পারবে। তার মানে কি সি এর কোনো চেঞ্জ হয়নি, হয়েছে চেঞ্জ, ওয়াটার লেভেলে চেঞ্জ হয়েছে, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে, বাট সেই চেঞ্জটা আমাদের চোখে ধরাই পড়ে না, সেই চেঞ্জটা আমাদের চোখে ধরাই পড়ে না। ওই একটা কথা, সমুদ্রে থেকে যদি তুমি এক বালতি জল তুলে আনো, সমুদ্রে কিছু যাবে আসবে না, ঠিক ওরকম ব্যাপারটা এখানে, ওই ডিফারেন্সটাকে আরো বেশি ডিস্টিংক্ট, আরো বেশি ক্লিয়ার করবার জন্য দ্য পোয়েটিস হ্যাজ ইউজড the imageries of the sea, and she has also compared that to show the contrasting feature of the permanence of nature with the temporary or transience of human life. Hope this is clear. তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet, বলছে the sea which appears to have changed less, মনে হচ্ছে সিটাকে দেখে মনেই হচ্ছে না খুব একটা পাল্টেছে, কিন্তু সেই সিটা যেটা পাল্টাচ্ছে না মনে হচ্ছে কি, তার মানে it is stronger force, isn't it? বলছে in spite of being a stronger force, it is only washing the feet of the transient being, the human being এর পাগুলোকে ধুয়ে দিচ্ছে, though it is a stronger force, but even then it is washing the feet of the human beings. তো এখানে একটা কন্ট্রাস্টিং ইমেজ বলা হচ্ছে, হিউম্যান বিংস যার লাইফ, যেটাকে আমরা বলছি ট্রানজিয়েন্স মিন্স টেম্পোরারি, ঠিক আছে, তো ট্রানজিয়েন্ট ফিটের সাথে এখানে তুলনা করা হচ্ছে সেই কোনটাকে কে ওয়াশ করছে, সি ওয়াটার। তো ব্যাপারটা কেমন হলো, এটা কন্ট্রাস্টিং ইমেজ, দুটোকে কি সুন্দরভাবে আনা হয়েছে, isn't it? আমরা যখন এই স্ট্যান্ডার্ডটা পড়বো, এর মধ্যে কিন্তু
আমাদের কিছু ফিগার অফ স্পিচগুলোকে দেখা উচিত। রেটরিক্স, এখানে দেখবে একটা রেটরিক আছে, টেরিবলি ট্রানজিয়েন্ট ফিট। যখন আমরা বলছি টেরিবলি ট্রানজিয়েন্ট ফিটের মধ্যে আমাদের ট্রানজিয়েন্ট যখন বলছি, ট্রানজিয়েন্ট মানে টেম্পোরারি, ফিট ক্যানট বি টেম্পোরারি অ্যাকচুয়ালি, লাইফ ক্যান বি, হিউম্যান লাইফ ক্যান বি টেম্পোরারি, হাউ ক্যান দ্য ফিট বি টেম্পোরারি, ইজন্ট ইট? সো টেম্পোরারি হিউম্যান লাইফের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হচ্ছে ফিট। তো এই এক্সাম্পলগুলোকে আমাদের, এই এক্সাম্পলটা হচ্ছে আমরা বলি ট্রান্সফার্ড এপিথেটের এক্সাম্পল। আমি একটু ক্লিয়ারলি আরেকবার একটু ডিস্টিংক্টলি বলে দিই হোয়াট ট্রান্সফার্ড এপিথেট ইজ। এপিথেট মিনস অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ মানে কি? which the word which qualifies a noun, সেটাকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বলি, তাই তো? অ্যাডজেক্টিভেরই আরেকটা নাম হচ্ছে এপিথেট, EPITHET। ওকে, সো ট্রান্সফার্ড এপিথেট, এই কথাটা কেমন ভাবে ইউজ হয় বলছে, এই ট্রান্সফার্ড এপিথেট যখন আমরা ব্যবহার করছি, এপিথেট EPITHET, now when this epithet is being transferred, এপিথেটটা যখন ট্রান্সফার্ড হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা এটাকে বলছি ট্রান্সফার্ড এপিথেট। এপিথেটটা যখন ট্রান্সফার্ড হয়ে যাচ্ছে নিজের জায়গা থেকে, তখন ওটাকে আমরা বলছি ট্রান্সফার্ড এপিথেট। এক্সাম্পল বলছি, সাপোজ লাস্ট নাইট আই কুড নট স্লিপ। আমি তখন সকালে উঠে কি বলছি? আই পাসড দ্য হোল নাইট অন আ স্লিপলেস পিলো। কি বললাম? আই পাসড দ্য হোল নাইট অন আ স্লিপলেস পিলো। What does that mean? শুনেই প্রথমে কি বুঝবে? That I passed the night sleeplessly, without any sleep. I passed the whole night. What's the use of mentioning the term sleepless pillow? When I say that I passed the whole night on a sleepless pillow, that would mean that I just lay down on the pillow. I just kept my head on the pillow and I remained awake. I could not sleep even. I could not have a wink of sleep even for a single moment. So I passed the whole night on a sleepless pillow. Now, who was sleepless? Was it me or the pillow? It's me. So it was sleepless I, or it was sleepless me, isn't it? But I'm using sleepless for the pillow. I passed the whole night on a sleepless pillow. A pillow can never be sleepless. But pillow here is the noun, and the adjective being used for the pillow is sleepless. Adjective means epithet. The other name for adjective is epithet, I told you. Now, if I say that I passed the whole night on a sleepless pillow, don't you think that the adjective is being transferred, the position of the adjective is being transferred from the proper place where it should be to some place where it is very loosely connected, isn't it? আমার লেখা উচিত ছিল I, মানে it was sleepless I only, isn't it, who passed the whole night. But without saying that, I am mentioning I passed the whole night on a sleepless pillow. So here you can see that sleepless, the adjective or the epithet, is being transferred from the proper place I to pillow. So transferred epithet. Same example is being put over here also when we say transient feet. Feet can never be temporary. Feet can never be transient. What can be transient? The human lifespan can be transient. So this is being used here. It is an example of transferred epithet, we can see. And one more thing we should say, I think another figure of speech is also there. Okay, up to this, let's see, we shall be discussing it later on. I don't see it now. Next is some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. They see holiday was a past, mine is a laughter, but try with the leopard is of loss. Here also we can see another figure of speech is there. So I was just looking for that only. Okay, I shall be discussing that later on. Let's explain this stanza first. Hope you have understood very clearly the first stanza. Now it's turn to understand the second stanza. What is said in the second stanza? Some 20-30 years later. Now let me know whether you recollect that. When was the snapshot taken? When the snapshot was taken, how old was the author's, or how old was the poetess's mother? She was only 12 years of age, isn't it? Okay.
Now the photo shoot was done, snapshot has been taken, it is now pasted there in the photo frame, it is now placed inside their house, and after 30 or 20 or 30 years later, after 20 or 30 years later means when the photograph was taken, the girl was of 12 years, isn't it? She was a girl of only 12 years. After 20 years means it becomes 32. After 30 years means it becomes 42. She becomes a middle-aged lady now. Now it is said that after 20 or 30 years later, that after about when the girl turned into a middle-aged lady of 32 or 42 years of age, what is said that when she would look at the photograph, when she would look at her own image there, of her childhood image, childhood photograph, what would she see? She would be laughing at, she would be smiling at the snapshots taken that time. Often we people do that, isn't it? Whenever we look at our childhood snapshots and childhood photographs, we see how we were just, how our mothers used to get us ready for some parties and all. Isn't it? আমাদের কপালে বড় বড় কাজলে টিপ দেওয়া হতো অনেক সময় চোখে কাজল দিয়ে আমরা this time we don't just wear accordingly, we just go out accordingly, isn't it? So this is the fact, this is the change we can see. What is said, some 20 30 years later she would laugh at the snapshot. Even now we do that same thing. আমরা যখন বাড়িতে দেখি যে পুরনো ছোটবেলার ছবিগুলোকে দেখি, আমরা তখন দেখে হাসি কেমন ভাবে সেজেছিলাম, কিভাবে পোশাক পরেছিলাম, কি কি পরেছিলাম. So the same thing is being happening to the mother of Sherley Toulson also. What Sherley Toulson says ki যখন সে 32 or 42 years of age হয়ে যাচ্ছে, মানে when the photograph was taken after তার থেকেও প্রায় 20 or 30 years later, তার থেকেও 20 or 30 years later কি হচ্ছে, তখন ফটোগ্রাফগুলো নেওয়া হচ্ছে, মানে ফটোগ্রাফটা যখন নেওয়া হয়েছিল তার প্রায় 20 or 30 years later কি হচ্ছিল বলছে তখন হয়তো শার্লি টলসনের মা হয়তো বেটি আর ডলিকে বলবে, দেখো বেটি অ্যান্ড ডলি, লুক অ্যাট দ্য ফটোশপ, just look at the photograph, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. বলছে দেখো কিরকম ভাবে আমাদেরকে বিচে যাওয়ার জন্য সাজিয়েছিল. Now you see, present যে সিনারিও আমাদের কাছে, আমাদের প্রেজেন্ট ডেতে আমরা কি দেখি যে আমরা we dress up according to the functions, according to the occasion, isn't it? But earlier it was not so. When we were small kids, when we were small girls, at that moment of time, আমাদের কাছে অত ভ্যারাইটি, we did not have much variety of dresses at that time. আমরা অনেক সময় আমাদের ছিল ছোটবেলায় দেখা যেত পুজোর সময় আমাদের পোশাক পরতে হতো, পুজোর সময় যেই জামা কাপড় পাওয়া যেত সেই জামা কাপড় দিয়ে সারা বছর পুজোর ঘোরাঘুরির জন্য, শুধু সেই জন্য পুজোর সময় জামা কাপড় পাওয়া যেত, তো আমাদের ভ্যারাইটি অত ছিল না. বাট নাওয়াডেজ হোয়াট হ্যাপেন্স, এখন কি হয় বলছে, এখন দেখা যায় জাস্ট we need a occasion, we need just an occasion to buy clothes, isn't it? নতুন আউটফিটস, যে কোনো অকেশনের জন্য সেপারেট আউটফিটস আমরা ঠিক রাখি. তো এই ভাবনাগুলো তো আগে ছিল না, এখন হয়েছে, বিকজ এখন আমাদের মধ্যে সেই অনেক মানে অনেক ব্যাপারগুলো অনেক ইজি হয়ে গেছে এখন, অনেক সুন্দরভাবে সবাই করতেও পারছে, নিতেও পারছে, একটা সময় যখন অত চাহিদাটাও লোকের বেড়ে গেছে অ্যাকর্ডিংলি. তো আমরা এখন কি করি, মানে আগে এটা অ্যাফোর্ড করা, ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আওয়ার পেরেন্টস অলসো টু অ্যাফোর্ড so many dresses for their kids. But now somehow the parents also try to just bring and try to buy some new dresses for every occasion for their kids. So this has become the difference in our lifestyle also. সো এখানে এই কথাটাই বলা হচ্ছে, ইভেন আমরা যদি এখন কোনো একটা ফিউনারাল সেরেমনিতে যাই তার জন্য আমরা চুজ করব ব্ল্যাক অর হোয়াইট, আমরা যদি কোনো একটা ওয়েডিং সেরেমনিতে যাই তার জন্য আমরা খুব একটা গ্ল্যামারাস অ্যান্ড খুব গর্জিয়াস কোনো কিছুকে স্যুট করবো, অ্যান্ড ইফ উই গো ফর সুইমিং সার্টেনলি উই উড প্রেফার আ সুইমিং কস্টিউম, isn't it? So the same thing is being reflected from here also. When Betty and Dolly, along with the mother of Sherley Toulson, they visited that seashore,
They were not having that perfect, dress that they should wear, isn't it? So, what the mother would be saying, the mother would be calling Betty and Dolly and say, see how they just get us ready for the beach. আমরা যেমনটা বলি দেখো আমাদেরকে কেমন করে মারা সাজিয়েছিল, বিকজ সেই টাইমে সেটাই ট্র্যাডিশন ছিল, সেটাই ওয়ে ছিল। বাট এখন যখন আফটার 20 or 30 years when so many things have changed, when মানে বিশাল চেঞ্জেস চারিদিকে হয়ে গেছে, ইভেন দ্য মাইন্ড সেট আপ অলসো হ্যাজ চেঞ্জড অফ হিউম্যান বিংস। তো at that moment, standing at that moment, at that point of time, the mother might be just looking at the photograph taken, and she might be smiling at it and would be calling Betty and Dolly to look at the same photograph and say, see how they dressed us for the beach, see দেখো আমাদেরকে কেমন করে বিচের জন্য ড্রেস করে দিয়েছিল, বিকজ আমাদের এখনের সিনারিওতে বিচে যাওয়ার জন্য this is not the perfect dress. সো বলছে দ্য সি হলিডে ওয়াজ এর পাস্ট, মাইন ইজ এন আফটার। এইটুকু তো বুঝে গেছো, বাট আবার এখানে যে ইম্পর্টেন্ট লাইন, এই লাস্টের যে দ্য সি হলিডে, এখান থেকে এই জায়গাটাকে একটু ভালো করে বুঝতে হবে। বলা হয়েছে দ্য সি হলিডে ওয়াজ এর পাস্ট, মাইন ইজ হ্যার লাফটার। বলছে সি হলিডেটা কার কাছে পাস্ট ছিল? ফর বেটি, ডলি অ্যান্ড মাদার। তাদের কাছে তো সি হলিডে ইজ পাস্ট, বিকজ সি হলিডে কখন গেছিল ওরা? when the mother was only 12 year of age, মানে কি when she was a child. Now, when she is looking at the photograph, the mother is just a middle-aged lady. She is a grown-up lady now. And that means her childhood becomes her past. So, sea holiday also becomes her past. It does not mean that she will never be able to go to a sea holiday, for a sea holiday. It does not mean that. But that moment only, with her two little sisters standing out there, that becomes her past. Isn't it? So she says the sea holiday was her past. এই জায়গাটাতে দেখো দুটো সিচুয়েশনকে ক্রস করা হচ্ছে। The sea holiday was her past. Whose past? The mother's past. And mine is her laughter. And the poetess says, and the laughter of my mother has become my past. What does that mean? That means the mother is no more now. She is dead. She is dead. Now she says that means the mother, when the mother calls for Betty and Dolly and asks them to look at the photograph and they were smiling and laughing at the images, that means even after they said so, even after they did so, the mother of Sherley Toulson dies. And so Sherley Toulson says that as when she was laughing at the image, her past, her childhood becomes her past. যখন মা ইমেজটা দেখে হাসছিল, সেই সময়টা কি ছিল? সেই ছোটবেলার ভিজিটিং দ্য সি শোর becomes her past. Her childhood becomes her past. And at that moment of time when Sherley Toulson is relating the thing to us, when Sherley Toulson is telling this incident to us, we the readers, that time Sherley Toulson says that now my mother's laughter also becomes my past. That is, now my mother is no more with me now. I have lost my mother forever. Her laughter I can never be able to see. I can see only this through this image, through the photographs, through the snapshots taken of my mother. Here also you can see the same thing. Both rye with the labored ease of loss. The last line, very important. Both rye. Earlier also, in case of the first stanza, I told you যে কিভাবে poetess এখানে permanence of nature এর সাথে contrast করতে যাচ্ছিল, কাকে? Transience of human life. আমরা সেখানে হিউম্যান ফিটের কথা বলেছিলাম, সমুদ্রের জল এসে পায়ের ছাপটাকে মুছে দিয়ে চলে গেল। পায়ের ছাপটা কিন্তু পার্মানেন্ট মার্ক রাখতে পারলো না। এটা একটা ট্রানজিয়েন্স, মানে টেম্পোরারি একটা ইমেজ ফেলে দেওয়া। ঠিক একই রকম ভাবে বলা হয়েছিল, আরেকটা ইমেজ ভাবে ভাবতে পারি, পোয়েটেসের মাদার তার দুই বোনের সাথে দাঁড়িয়েছিল, তাদের পাটা ধুয়ে দিয়েছিল। কে ধুয়ে দিয়েছিল? সমুদ্রের জলটা। সমুদ্রের জল, যেই সমুদ্র নাকি বলা হচ্ছে পার্মানেন্ট, সে কার পা ধুয়ে দিচ্ছে? একটা টেম্পোরারি হিউম্যান বিং এর পা ধুয়ে দিচ্ছে। কন্ট্রাস্ট, এই যে সবসময় আমাদেরকে পার্মানেন্ট অ্যান্ড টেম্পোরারি একসঙ্গেই থাকে, এটাই বলতে হবে। কোনোটাকে বাদ দিয়ে কিন্তু কোনো কিছুকে চলা যায় না। আমরা কিন্তু কোনো কিছুকে বাদ দিয়ে চলতে পারি না। সবকিছু একসঙ্গে, একই সঙ্গে, একই প্ল্যাটফর্মে, একই সময় কিন্তু সবাই সাস্টেইন করে।
ঠিক আছে, এবার যেটা বলা হচ্ছে যে দ্য সি হলিডে ওয়াজ হার পাস্ট, মাইন ইজ হার লাফটার। এই কথাটা বলতে বোঝানো গেল প্রথম স্ট্যান্ডাতে আমরা ন্যারেটরের মায়ের 12 ইয়ার অফ এজ মানে গার্লহুডের চেহারাটাকে দেখলাম, ফটোশটের মধ্যে দেখলাম 12 ইয়ার অফ এজ। তারপরে স্টেজে আমরা দেখতে পেলাম মাদার বিকামস 32 or 42 ইয়ার্স অফ আ মিডল এজড লেডি। তার মানে কি গ্রোথ হচ্ছে, ওল্ড এজ হচ্ছে, ও তারপর হচ্ছে কি আফটার দ্যাট আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি দ্য মাদার ইজ নো মোর। তার মানে এখানে কি বোঝালাম? ট্রানজিয়েন্স অফ হিউম্যান লাইফ, টেম্পোরারি, হিউম্যান লাইফ ইজ মর্টাল, ম্যান ইজ মর্টাল, ম্যান ক্যানট স্টে ফর লং। এটাকেই বোঝাতে চাইছে। এখন ন্যারেটর বলছেন, আমাদের পোয়েটেস বলছেন দ্যাট মাইন ইজ হার লাফটার, মাদার্স লাফটার হ্যাজ বিকাম আ পাস্ট ফর মি অলসো। আমি শুধু ছবির মধ্যে মায়ের হাসিটাকেই দেখবো, আমি কানে আর মাকে হাসতে দেখবো না, নিজের চোখে আর মাকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে দেখবো না। ইট বিকামস পাস্ট। সমুদ্র এখনো রয়ে গেছে, সেই সমুদ্রটা কিন্তু এখনো রয়ে গেছে, কিন্তু সেই সমুদ্রেতে আমার মা ছবিটা তুলেছিল দাঁড়িয়ে, ছোটবেলার মেয়েটা বড় হয়ে গেছে, বড় হয়ে আমি হয়েছি, আমার সামনেও গল্প করেছে সেই ছোটবেলার স্মৃতিগুলোকে। আর এখন আমার মা নেই, সমুদ্র এখনো আছে, সেই সমুদ্রটা কিন্তু এখনো আছে, সমুদ্রটা কিন্তু সমুদ্রের জায়গায় আছে। বাট হিউম্যান লাইফ, ইট হ্যাজ চেঞ্জড, ইট হ্যাজ টেকেন আ চেঞ্জ, ইট হ্যাজ টেকেন আ ট্রানজিয়েন্স ওয়ে। ওকে, এবার লাস্ট লাইন অফ দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্ডা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বোথ রাই উইথ দ্য লেবার্ড ইজ অফ লস। রাই মিন্স রাই, WRY, রাই, ক্লিয়ার? Rye means WRY. Rye means twisted. Rye means twisted. রাইটা আমরা কখন বলি? আমরা বলি কোনো কিছু যখন থাকতে থাকতে জিনিসটা যখন পুরনো হয়ে যায় তখন সেটাকে বলছি টুইস্টেড হয়ে যায়, শুকিয়ে যায়, শুকিয়ে গিয়ে সেটা টুইস্টেড হয়ে যায়। আমরা we are erect, we stand erectly, we just sit firmly, isn't it? But when we will grow old, we will bend down, we will stoop low, isn't it? So our body also get twisted. ঠিক এই কথাটা বলা হয়েছে। টুইস্টেড এখানে বোঝানোর মানেটা কি হয়েছে? বোঝানোর মানে হচ্ছে টুইস্টেডটা বোঝাতে চাইছে এটাই, মানে বলতে চাচ্ছে টুইস্টেড বলে যে রাই হয়ে গেছে মানে কি সেটা পুরনো হয়ে গেছে, অনেক শুকিয়ে গেছে, ধীরে 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 সেটা অন্য একটা টেক্সচার পেয়ে যাচ্ছে। কি, কার কথা বলা হচ্ছে, কি টেক্সচার পেয়েছে? লেটস সি। বলছে বোথ রাই। নাও বোথ যখন বলেছে তার মানে দুটো কোনো কিছুর কথা বলা হয়েছে। বোথ, ফার্স্ট থিং ইজ মাই মাদার্স চাইল্ডহুড। First thing is my mother's childhood. আরেকটা কি বললাম? My mother's laughter. My mother's childhood becomes a past for whom? My mother. And my mother's laughter becomes a past for whom? For me. Because my mother is no more now with me. এই যে দুটো জিনিসই বলছে both right with the liberties of laws. ধীরে ধীরে সেটা টুইস্টেড হয়ে গেছে, দুমড়ে গেছে, মুচড়ে গেছে। কেন মুচড়ে গেছে? বলছে সময়ের সাথে সাথে দেখো, when you lose your nearest one, it becomes a, I mean, just as if bolt from the blue, as if it is very shocking and very disheartening, isn't it? It becomes very difficult to cope up with that situation if you lose your nearest ones. প্রথম মুহূর্তে কিন্তু সেটা হারিয়ে ফেলা, নিজের লোককে হারিয়ে ফেলা, it is very difficult, very tough to handle the whole situation. But time fleets by, time goes on, and we can never stop the path of time. The passage of time is always there. It's moving and moving forward, isn't it? It cannot be stopped. It is never stopped. So what is said, both rise with the liberties of laws. আমরা এই যে সময় চলে যায়, আমাদের নিয়ারেস্ট ওয়ান যখন আমরা হারিয়ে ফেলি তখন ইট বিকামস আ বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু, ইট বিকামস ভেরি শকিং, ইট হার্টস আওয়ার হার্ট, ইজন্ট ইট? আমরা মানতে পারি না, মেনে নিতে পারি না, অনেক দিন মন খারাপ করে বসে থাকি, we remain depressed, we get frustrated, and we are so crossed, we cannot even concentrate in our works, our normal routine, normal schedule, isn't it? But with the passage of time, everything gets healed up. We start realizing that we have to move on with this time. We cannot remain
Just if we stay this way, we will be lagging behind. And if we have to stay, if we have to sustain, if we have to remain in this world, we have to adjust and adopt all these situations. We have to adjust ourselves with these situations. So this becomes very important, and you start forgetting what about your losses. You stop thinking and talking about your losses, and you start thinking anew about your new life, new projects, new assignments, and new way of life. যখন আমরা নতুন রাস্তা নিয়ে নিই, আমাদের পুরনোটা আমাদের কাছে নাই হয়ে যেতে থাকে, পুরনোটা আমাদের কাছে মিশে যেতে থাকে, ওটা হারিয়ে যায় আমাদের কাছে ধীরে 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 ধীরে। হারিয়ে যাওয়া মানে কি, ইট ডাজ নট কিপ আ ভেরি ফ্রেশ very fresh memory that times in our mind. মানে ফ্রেশ মেমোরি মানে কি, যদি আমাদের নিয়ারেস্ট কাউকে হারিয়ে ফেলি তাদের তো ভুলে যেতে পারি না, বাট কোনো কাজেই বারবার করে তার কথা তখন আর মনে আসে না আমাদের, বিকজ আমরা তখন নিজেদেরকে এনগ্রস করে নিই নতুন সিচুয়েশনের মধ্যে, আমরা এমব্রেস করে নিই নতুন নতুন সিচুয়েশনসকে, পুরনোটাকে ভুলতে সাহায্য করি, ভুলতে সাহায্য করি বলতে প্রতি মুহূর্তে সেটাকে আর আমরা মনে করি না, রিকল করি না, আদারওয়াইজ উই উইল গো ইনসেইন, isn't it? তো একই কথা বলা হয়েছে, বলছে বোথ রাই, দুটোই শুকিয়ে গেছে, উইথ দ্য লেবার্ড ইজ অফ লস। লেবার মানে কি, লেবার্ড যখন কথাটা বলবো তার মানেটা কি হচ্ছে, লেবার্ড মানে বলা হচ্ছে খুব মানে লেবোরিয়াস কিছু বলছি, খুব হার্ড, ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি টাফ, ইজন্ট ইট, সেরকম কিছু বলছি আমরা, লেবার্ড বোঝাচ্ছি। সো লেবার্ড ইজ বলতে কি বোঝাচ্ছি আমরা, ইজ মানে আমরা যেটা বলি খুব ইজি টু ডু সামথিং, ইজন্ট ইট? তো লেবারটা বলছি খুব লেবোরিয়াস, আর ইজটা কি খুব ইজি। দেখো দুটো শব্দ একদমই অপোজিট আইডিয়া দিচ্ছে না, লেবার্ড অ্যান্ড ইজ, এই যখন দুটো অপোজিট ওয়ার্ডসকে পাশাপাশি রাখা হয় না, এটা কিন্তু একটা ফিগার অফ স্পিচ তৈরি করে, এটাকে বলা হয় অক্সিমোরন। ওকে, এটা হলো এক্সাম্পল অফ অক্সিমোরন। অক্সিমোরন, OXYMORON, রিমেম্বার অক্সিমোরন স্পেলিং ইজ OXYMORON, oxymoron. Okay, so oxymoron হচ্ছে a kind of a figure of speech where two opposite ideas are placed side by side. এক্সাম্পল অফ অক্সিমোরন আমরা বলি, সাপোজ একটা ক্লাসে প্রতিদিন ক্লাস শুরু হচ্ছে 9টার সময়, তো একজন স্টুডেন্ট রেগুলারলি ক্লাসে ঢুকছে 9টা 10-এ, অ্যাসেম্বলির পর 9টার সময় সাপোজ ক্লাস শুরু হচ্ছে, টিচার এসে অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছেন, রোল কল করছেন, সে প্রতিদিন সে 9টা 10-এ ঢুকে ক্লাসে। শি ইজ অন টাইম, শি ইজ অন টাইম মানে প্রতিদিন 9টা 10-এই আসে, টাইম একদম শার্প, কিন্তু ওর আসার কথা ছিল 8:30, বাট সে প্রতিদিন ঢুকছে 9:15। তো বলছেন, টিচার বলছেন, ইউ আর অলওয়েজ পাংচুয়ালি লেট। মানে পাংচুয়াল মিনস ইউ মেনটেইন দ্য টাইম, যে কখনো তার আগে আসবে না তুমি, punctual in that sense, and late, certainly late. So you are always punctually late. Punctual মানে when you are on time, late মানে দেরি করা, দুটো অপোজিট আইডিয়া প্লেস টুগেদার, আমরা এটাকে বলি অক্সিমোরন। যেরকম বলি দিস ইজ অ্যান ওপেন সিক্রেট, ওপেন যখন বলছি খোলা, সিক্রেট মানে গুছিয়ে রাখা, লুকিয়ে রাখার ব্যাপার থাকে, তো ওপেন সিক্রেট এটা হচ্ছে একটা অক্সিমোরনের এক্সাম্পল। ওকে, অনেকে দেখবে সেজে গুজে বেরোয়, মানে চুল টুল এলোমেলো করে এলোমেলো সাজে বেরোয়, তখন বলছে যে শি ইজ carefully careless. She wants to give she wants to show that she is not at all careful about her looks, but she is very careful. She knows that if it remains this way, she looks more beautiful. Perhaps সেই জন্য সে চুল টুল এলোমেলো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। She is careful in that sense that if she gives a look of carelessness, she would look more beautiful. So she is carefully careless. So careful and careless, opposite words placed together side by side, is an example of, what did I say? Oxymoron. Okay, next. So আমি আরেকবার এটাকে বলছি, both rye with the labored is of loss. Both means এখানে কোন দুটোর বোথের কথা বলছি, একটা বললাম ছবি দেখে মা হাসছিল, the childhood becomes mother's past, and for me mother's laughter becomes my past, isn't it? So এই দুটো জিনিসই ধীরে ধীরে রাই হয়ে গেছে, শুকিয়ে টুইস্টেড হয়ে গেছে, কিসের সাথে সাথে, labored is of loss. লসের যে একটা লেবার প্রথমে হয়, একটা ধাক্কা খাই, সে একটা প্রেশার, আমাদের সেই প্রেশারটাকে কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা সয়ে নিতে থাকি, ইজি হয়ে যায় to control, easy হয়ে যায় to cope up with the situation. So with the labored is of what? Loss.
এটার সাথে সাথে দুটোই অনেকটা রাই হয়ে গেছে, টুইস্টেড হয়ে গেছে। মায়ের কাছেও সেটা এখন মেনেই নিয়েছে, চাইল্ডহুড ক্যান নেভার কাম ব্যাক। অ্যান্ড আমিও বুঝে গিয়েছি, ইফ মাদার ইজ নো মোর, হোয়াট ক্যান বি ডান? I can only relish, I can only just relish her memories, relish the memories that I have, or when she was there with me. তো এই কথাটাই বলা হয়েছে, লেবার ইজ অফ লস। এখানেও লেবার ইজ অফ লস যখন বলা হচ্ছে, এই জায়গাটা তো তুমি দেখবে যে লস যখন বলা হচ্ছে, হিউম্যান লাইফ, লেবার ইজ অফ লস, হিউম্যান লাইফের ট্রানজিশনস এর কথা বলা হচ্ছে। আর সেটাই বলছি আমি, যে এখানে বলা হচ্ছে মাদার ইজ নো মোর বাট দ্য সি ইজ স্টিল দেয়ার। ওকে, নেক্সট, দ্য লাস্ট স্ট্যাঞ্জা। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. Now you see. Girl lived, girl mane ki? I'm not talking about the lady who lived. I'm talking about the girl who lived. The girl whose photograph was there. The girl means Sherley Toulson's mother, no doubt. And the girl was, at that time when the photo shoot was done, she was only 12 years of age. And when she was about 32 or 42 years of age, she laughed at and smiled at the photograph when she looked at it. And she also called Sherley and, Dolly and Betty also. And she also hailed Dolly and Betty and told them also how, you see how our mothers just prepared us for that sea holiday. So she was, at that time, when she was saying so, she was about 32 or 42 years of age. And after that, at present, when the, poetess is telling us the whole story, by that time, about 12 years have passed that her mother has died. That her mother is dead, about 12 years have passed. Okay, so what is said now, she has been dead nearly as many years as that girl lived. বলছে যতদিন ওই মেয়েটি বেঁচেছে, মেয়েটার যে ছবিটা যে সময় দেখেছিলাম 12 years of age, বলছে এখন প্রায় সে 12 years পার হয়ে গেছে। Now she has been dead nearly as many years, প্রায় অত বছরই প্রায় হয়ে গেছে যে সে মারা গেছে। মানে কে মারা গেছেন? আমার মা, যে মৃত মা, যে চলে গেছেন আমাকে ছেড়ে, প্রায় ততটাই বছর হয়ে গেছে যত বছর বয়সী সেই মেয়েটি ছবি তুলেছিল, মানে about 12 years. And of this circumstance there is nothing to say at all. আর সেই ব্যাপারে আর কিছুই বলার নেই। কি ব্যাপারে কিছুই বলার নেই? That nothing is permanent. That we cannot hold back our memories all the time. That we cannot hold back our nearest ones all the time. We have to leave. Isn't it? Last line, it's silence. Silence is very important. Figure of speech is there again. You can well say this is an example of alliteration, repetition of the same word. Isn't it? So alliteration, it's silence, silences. What does that mean? Now comes the question. It's silence. এটার সাইলেন্সটা কি করছে? সাইলেন্স করে দিচ্ছে। একটা হচ্ছে নাউন, তারপর এটা হচ্ছে ভার্ব। ভার্ব মানে হচ্ছে অ্যাকশন ওয়ার্ড, আর নাউন মানে হচ্ছে নেমিং ওয়ার্ড। এর সাইলেন্স মানে কিসের সাইলেন্স? That they are no more, that they have not only become a memory now for me, তারা এখন আমার কাছে নেই, আর তাদের যে মেমোরি সেটাই আমার কাছে এখন, ইটস সাইলেন্স। এই যে সাইলেন্ট হয়ে গেছে, মায়ের হাসি আমি কানে শুনতে পারি না, মায়ের ডাক আমি শুনতে পারি না। সাইলেন্স ইজ পারভেডিং এভরিওয়্যার অ্যারাউন্ড মি ইফ আই কনসিডার দ্য সাউন্ড ফ্রম মাই মাদার। তো বলছে ইটস সাইলেন্স। সেই সাইলেন্সটা কি করছে? আমাকেও, ইন এভরি রেসপেক্ট ইট ইজ সাইলেন্সিং। আমার কোন জিনিসটাকে সাইলেন্ট করছে? আমার ইমোশনাল আউটবার্স্ট, আমার ইগারনেস টু গেট মাই মাদার ব্যাক, সে ইগারনেসটাকেও সাইলেন্ট করে দিচ্ছে। দ্যাট ইটস ইউজলেস টু ক্রাই ফর দ্য লস্ট ওয়ান্স, ইটস ইউজলেস টু থিঙ্ক অ্যান্ড টক অ্যাবাউট দ্য লস্ট পিরিয়ড অফ ইয়োর লাইফ। It will never come back because you have to stay in your present and you can only think about your future. তো তাই বলেছে it's silence silences all kinds of emotional outbursts. Hope it's clear to you all, and if you find any difficulty, please let me know. Thank you.